Hello everyone, welcome to Spectra Education. In the last video lecture, we have discussed about the concept of vector line integration, right? So today we will solve some previous year problems to make our base much more strong. তো আজকে আমরা কি করব? আমরা কিছু প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেম সলভ করব আর যে কটা প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেম সলভ করব তাতে করে মনে হয় ভেক্টর লাইন ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে আমাদের একটা বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবং প্রবলেম সলভ করতে বিশেষ কোনো প্রবলেম হবে না। So first let's summarize what we have found out from the first or last video lectures. Okay, in this vector integration series, last video lecture we have found out what is the definition of the line integration. For example, if a vector field f which may be which is a function of x, y and z, this vector field is given and it is asked that we have to integrate this vector field along a path a to b, and this is represented by the symbol integration a to b f dot dr. আমরা এটা জানি, এটা আমরা ভেক্টর লাইন ইন্টিগ্রেশনের ডেফিনিশন। আর কি আমরা পেয়েছি? দিস ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড, সামটাইমস দিস পাথ অর কার্ভ ইজ এ ক্লোজড কার্ভ। যদি আমরা এই ধরনের একটা ক্লোজড কার্ভ পাই আর অ্যালং দিস ডিরেকশন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইন্টিগ্রেট দিস ওয়ান, দ্য সিম্বল ইজ নাথিং বাট দিস ওয়ান, রাইট? f dot dr. So this is the closed line integration. We have also got a special information from this line integration. আমরা এছাড়াও একটা লাইন ইন্টিগ্রেশনের কি পেয়েছি মনে করে দেখো, যে if closed line integration of any vector field f dot dr along a closed curve c, if it is a 0 or and যাই বলো না কেন, if a to b f dot dr does not depend on path, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হলে বা দুটোই যদি হয়, if f dot dr does not depend on a path, what it means, মনে করো this is a, this is b, I want to integrate this f dot dr along this path number 1 or along this path number 2 or maybe along this path number 3. If this integration does not depend on the path, মানে তুমি যে পাথে ইন্টিগ্রেশন করো না কেন, if we get the same result then we can say this integration does not depend on the path. এই দুটো কেস যদি হয়, then this vector field are conservative vector field, then we can conclude then f is a conservative vector field, right? Conservative vector fields. And if f is a conservative vector field, we all know that curl of f is equal to 0 and f can be found out from the gradient of some scalar function. So these are very important informations and we will use all these informations when we will solve the problems. যখন আমরা প্রবলেমগুলোকে সলভ করব তখন এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের খুব দরকার। তো চলো, without taking more time, let's take the first problem. The problem was asked in Calcutta University in 2017. Let's see the problem first. Okay, the problem is clearly written here. দেখো ভালো করে, a vector field A is given x square minus y I cap plus 2xj cap plus 2k cap. We have to integrate closed line integration. We have to find out this closed line integration around the boundary of a circle x square plus y square is equal to 1. So first we will understand what is this problem. ঠিক আছে, এটা আমরা বুঝবো যে প্রবলেমটা কি বলেছে। লেটস ভিজুয়ালাইজ দিস প্রবলেম। I will solve these problems in two methods. First, I will solve in a conventional line integration process, যেভাবে সাধারণভাবে লাইন ইন্টিগ্রেশন সলভ করা হয় সেভাবে করব। Second, I will also solve these problems using the Green's theorem. So with this problem, Green's theorem will also be clear. ঠিক আছে, আমরা এই প্রবলেমটাকে দুটো উপায়ে সলভ করব, একটা হচ্ছে সাধারণভাবে আর নেক্সট হচ্ছে গ্রিনস থিওরেম। সেই জায়গায় at the moment of Green's theorem I will also explain little bit about the Green's theorem, okay, for integration. So what is the problem? A vector field is given, so in 3D x, y and z plane a vector field is given, right? So at each and every point there is a vector, okay? We have to integrate this a vector around the boundary of a circle. Circle ta kon plane আছে, at which plane this circle is?
This circle is in xy plane. What is the radius of the circle? Radius r is equal to 1 unit here. তাহলে x, and where is the center of this circle? Center is at 0 0 point. That means এই সার্কেলটার সেন্টার এখানে আছে, and in this xy plane, this circle is here. Okay, so we have to evaluate a vector. বিভিন্ন জায়গায় a ভেক্টরের মান আছে, এখানে আছে, so এই পয়েন্টে থাকতে পারে, এই পয়েন্টে থাকতে পারে, এখানে থাকতে পারে, at different point this a vector is there, right? Maybe along this side also a vector is there. Okay, but we have to integrate this a vector along this closed circle, and observe, I am taking this direction, I am taking anti-clockwise direction. এটার একটা মানে আছে, why I am taking anti-clockwise direction. Most of the time when we are taking this closed integration, the closed path will be will be taken in a positive sense. Closed path যেটা হবে, যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা যদি closed path নিই, সেটা আমি এরকম আরবিটারি কোনো closed path নিই, always we will show this anti-clockwise direction as a positive direction. ঠিক আছে? So if it is not mentioned along which direction, positive direction or negative direction, always take the positive direction, that means anti-clockwise direction. So we are taking this anti-clockwise direction, so along this boundary line we have to integrate this a vector. This is the problem, right? So the path is given, curve is given, and the vector field is given. So directly move to the formula for vector integration. Vector integration এর formula কি? The closed line integration, C is nothing but the circle here, a vector dot dr vector. We have to evaluate this one, right? So what we will do at that moment, এখানে আমরা কি করব দেখো, for this type of problem. So first find out what is the a vector dot dr. I need some space, so I am using here. এটাকে একটু মুছে নিই. This problem is a very interesting and important problem. If you solve this problem, you can solve any problem like this problem. That's why I have chosen this problem. Okay, এই প্রবলেমটাকে যদি একবার সলভ করাটা জেনে নিতে পারো, তাহলে কিন্তু যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবে. So first, what is the integrand? Write down this one. Step 1, a dot dr. So what is the a? A is equal to x square minus y I cap plus 2x j cap plus 2k cap. This is the a vector, and it will be dotted with dr vector. Dr vector means dx I cap plus dy j cap. So it is basically x square minus y I cap এর সঙ্গে I cap হবে, so dx plus twice x dy, sorry there may be dz, so dz k cap, right? So the plus 2 k cap, but we will not consider this z component for a vector dot dr. কেন বলো যে আমরা এই যে a vector dot dr এর ইন্টিগ্রেশন করব, but we will not take this z component. Why? Because this integration will be performed in xy plane. এই যে xy plane আছে, এই xy plane এর মধ্যে সার্কেলটা আছে, so in this xy plane this circle is here, so we don't need to take this one. So when, although this is a three-dimensional vector field, but this integration is done over a circle which is in the xy plane, so we don't need to take this one. So our integrand a vector dot dr, a integration এর মাঝের অংশ, it is nothing but x square minus y dx plus 2x dy. So this integration is right now become a vector, sorry no, this is x square minus y dx plus twice x dy. Okay, now for this type of problem, এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য, when a closed integration will be asked over a circle, যদি closed integration কোনো সার্কেল বরাবর or around a ellipse, সেই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে will always use the parametric equation of the given path. কি বললাম? যদি সার্কেল বরাবর তোমাকে ক্লোজড ইন্টিগ্রেশন করতে হয়, তখন তুমি এই x
এবং ওয়াই এর প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ইউজ করবে। সার্কেলের ক্ষেত্রে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা কি? দ্যাট মিনস হোয়াট ইজ দ্য পোলার ফর্ম। তুমি তখন আর থিটাতে চলে যাবে, তখন কার্টেসিয়ান ডোন্ট লাই অন দ্য কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, মুভ ইউর দ্য পাথ টু দ্য পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ঠিক আছে, পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমি সবগুলো এক্সপ্লেন করব, সবগুলো বুঝিয়ে বলবো, হয়তো একটু টাইম বেশি লেগে যেতে পারে, কিন্তু এক্সপ্লেন একবার যদি বুঝে যেতে পারো তাহলে কিন্তু প্রবলেম সলভ করার জন্য ইউ ডোন্ট নিড টু মেমোরাইজ এনিথিং। ওকে, সো ফার্স্ট ট্রান্সফর্ম দিস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন, প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন, or you can say it is in polar form. So parametric equation এ x কি হয়? x is equal to r cos theta, and y কি হয়? y is equal to r sin theta. What is the r here? R is 1, radius of the circle, so it is basically it is cos theta, and it is y is equal to sin theta. So whenever there is x and y, just use cos theta for x and sin theta for y. যেখানেই তোমার x বা y থাকবে, cos theta x এর জায়গায় cos theta ইউজ করো for this problem, and y এর জায়গায় sin theta ইউজ করো। So what about this dx and dy? তাহলে করে ফেলো। So dx হয়ে যাবে এখানে minus sin theta d theta, and dy is equal to cos theta d theta, right? So use these things in this, and this closed integration in the xy plane, তার মানে এখানে যে লিমিট ছিল সেটা x এবং y এর টার্মে, বাট হিয়ার উই হ্যাভ টু চুজ দ্য লিমিট ইন টার্মস অফ থিটা। লিমিটটা কি হবে তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে। দেখো, ইফ দিস ইজ xy প্লেন অ্যান্ড দ্য সার্কেল ইজ হিয়ার, ওকে, সো থিটা উইল ভ্যারি ফ্রম, সো থিটা উইল ভ্যারি ফ্রম 0 to 2 pi, থিটা 0 থেকে, এটা হচ্ছে r ভেক্টর, দিস ইজ থিটা, সো it can take 0 to 2 pi. So now when we use this parametric equation, so this will be 0, theta is equal to 0 to 2 pi, integration limit পেয়ে গেলাম। Now use this x square, that is cos square theta, minus sin theta dx, dx is equal to minus sin theta d theta plus 2x, that means 2 cos theta, okay, and dy, dy means cos theta d theta. So this is the total integrand right now. আমাদের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, ইজি ইন্টিগ্রেশন, ট্রাই বাই yourself, নিজেরা চেষ্টা করো, তারপরে আমার সাথে মিলিয়ে নাও। জাস্ট পজ ইউর ভিডিও and solve this integration and then match with this solution. তাহলে আমি এটা করছি, কিন্তু তোমরা দেখো না, একবার পজ করে 1 মিনিট লাগবে এটাকে ইন্টিগ্রেশনটাকে করতে। সো দিস ইন্টিগ্রেশন ইজ রাইট নাও 0 to 2 pi। তা এরপরে আমি আরও সহজ মেথড গ্রিনস ফাংশন ইউজ করে, গ্রিনস থিওরেম ইউজ করে সহজে আমি এই ইন্টিগ্রেশনটাকে 3 লাইনসে সলিউশন করে দেখাবো তোমাদের। সো cos square theta, so it is actually cos square theta sin theta, okay, minus minus plus sin square theta plus 2 cos square theta d theta. So it is integration 0 to 2 pi cos square theta minus cos square theta sin theta d theta plus integration 0 to 2 pi sin square theta d theta plus integration 0 to 2 pi 2 cos square theta d theta. देखो what is this integration? cos square theta sin theta d theta 0 to 2 pi, it gives you 0 করে দেখবে নিজেরা। what is this 0 to 2 pi sin square theta d theta? it is nothing but pi, so this gives you pi, or same 0 to 2 pi cos square theta d theta, it also gives you pi. So what is your answer? From there it is pi plus 2 pi, that this is 3 pi. So this is so easy problem. So when we have taken this conventional way, this is little bit larger, okay. Now we will use the Green's function. দেখো সেম প্রবলেমটাকে আমরা গ্রিন ফাংশন দিয়ে কিভাবে কত সহজে করতে পারি। তার আগে একটু গ্রিনস থিওরেম, তার আগে একটু গ্রিনস থিওরেমটা কি একটু আমরা একটু আলোচনা করে নিই, হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারবে। সো উইথ দিস প্রবলেম উই উইল ইউজ ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য
গ্রিনস থিওরেম। গ্রিনস থিওরেম, গ্রিনস থিওরেম কি বলছে? What it says, if in xy plane, let's say this is the x axis, this is the y axis, if in xy plane there is a region R, this is region R, and this region is bounded by a closed curve C, যদি এই রিজিয়নটা ক্লোজড কার্ভ C দিয়ে আবদ্ধ করা থাকে, and within this region, যদি এই রিজিয়নের মধ্যে there are two functions m and n, যদি দুটো ফাংশন এরকম থাকে, ফাংশন কিসের ফাংশন? m is a function of xy and n is also function of xy. So কি বললাম? In a region in xy plane, if a bounded region, it contains two functions m and y, and both of them are continuous function. দুটো কি? Continuous function. দুটো ফাংশনে যদি কন্টিনিউয়াস হয়, কন্টিনিউয়াস মিন্স অ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট ইউ উইল ফাইন্ড এ সিঙ্গেল ভ্যালু অফ এম অ্যান্ড এন, প্রত্যেকটা পয়েন্টে এম এন এর একটা করে ভ্যালু তুমি পাবে। সেকেন্ড কন্ডিশন কি বলছে? ইফ দে মাস্ট হ্যাভ কন্টিনিউয়াস ডেরিভেটিভ অলসো, সো কন্টিনিউয়াস ডেরিভেটিভ অলসো, যদি তারা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় এবং তাদের ডিফারেন্সিয়েশন অলসো যদি কন্টিনিউয়াস হয়, ডিফারেন্সিয়েশন মিন্স পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, দ্যাট ইজ ডেল এম ডেল এক্স ডেল এম ডেল ওয়াই ডেল এন ডেল এক্স ডেল এন ডেল ওয়াই, এটা যদি কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয়, দেন সেই সময় এনি ক্লোজড ইন্টিগ্রেশন হুইচ ইজ বাউন্ডেড বাই দিস কার্ভ সি, এম ডিএক্স প্লাস এন dy, যদি এই ফর্মে থাকে, if this integration in this form, then it will be same as double integration in this region R, এই region double integration এর মানে যদি তোমরা না জেনে থাকো, I will later on explain this one, but right now try to understand. In this region R, del m, m এর সাথে dx আছে, but here del m del y, sorry, del m del y minus del n del x dx dy. ব্যাপারটা কি হলো? If any region is bounded by a closed curve in xy plane, and in this region if there are two functions m and n which are both continuous and their derivatives also continuous, differentiation also continuous, then if we have the integration in this form m dx plus n dy, then we can take it equivalent to del m del y, m এর সাথে dx আছে কিন্তু, but here m will be differentiated with respect to y, so partial differentiation del m del y minus del n del x dx dy. Let's try to correlate with the given problem. এই প্রবলেমটা সলভ করলেই খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে গ্রিনস থিওরেম অলসো। তো চলো আমি প্রবলেমটাকে সলভ করছি, আমি একটু ইরেজ করে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা প্রবলেম করতে গিয়ে হয়তো একটু সময় লেগে যাচ্ছে, বাট বিলিভ মি দ্যাট ইফ ইউ ফলো দিস ওয়ে, then actually you will learn the mathematical physics as well as you will learn how to solve the problems. So what is the Green's theorem? Green's theorem I am writing here, it is m dx plus n dy, which is equal to, in the region double integration x and y, this will be integration for y, this will be integration for x, and this is del m, m এর সাথে y যাবে, del y minus del n del x dx dy. dx dy is nothing but the area of the region R. এই যে xy প্লেনে যে রিজিয়ন R নিয়েছিলে, দিস R, R রিজিয়নের এই ডিফারেন্স একটা ছোট্ট অংশের এরিয়া হচ্ছে dx dy. Okay, right. So that means now try to correlate with this problem. So this problem is basically, see, a vector dot dr, what we have found out, it is x square minus y dx plus 2x dy. This is our problem. Is this problem similar to that one? এই দুটোর মধ্যে কোনো সিমিলারিটি দেখতে পাচ্ছ? দেখো, there is the m, m is, we can think this is m, and there is n, we can think this is n, because m and n are also function of x and y.
এখানে x y এর ফাংশন m, এখানে n হচ্ছে x এর ফাংশন, ইটস ওকে। সো উই ক্যান রাইট দিস ইকুয়েশন, দিস ইন্টিগ্রেশন, এই ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি? So this integration is nothing but y and x, or we can write just r, this region r. So this is del m del y minus del n del x dx dy. তাহলে এখন আমাদের থেকে গেলটা কি? What we have to find out? We have to find out is del m del x, del m del y and del n del x. So what is the m here? m টা আমাদের কি? m is equal to x square minus y. This is the m. So what is the del m del y? It is minus 1. This is partial differentiation. So it will act only on y. তাহলে এটা হচ্ছে minus 1. What is the n here? n টা কি? n is 2x. So then del n del x, it is 2. Okay? So বসিয়ে ফেলো এখানে. Let's check is it visible or not. Okay, is it visible? It is visible. So this is in the region R, del m del y, del m del y is minus 1, and del n del x, del n, sorry, I have made one mistake here. This is equivalent to, এটা একটু উল্টে যাবে, sorry, I am very sorry for that. Actually this is del n del x minus del m del y dx dy. Sorry, there will be a reverse way I have written wrongly. I am very sorry for that. ডাইরেক্ট লেখার জন্য এই ভুলটা হয়েছে, যদি প্রুফ করে আসতাম তাহলে এই ভুলটা হতো না, সরি ফর দ্যাট। তো তোমরা এটা একটু কারেক্ট করে নাও। সো দিস ইজ বেসিক্যালি del n del x minus del m del y. Okay, so what is the del n del x? It is 2. Minus of minus 1, that is 1, dx dy. So it is in the region R. 2 plus 1, that is 3. I can take 3 outside, and dx dy. What is the dx dy? Dx dy is an infinitesimally small area, একটা ছোট্ট area. When I am integrating this small area over this region, it gives you basically the area of the curve. Right? So what is the curve here? The curve is nothing but the circle. What is the area of the circle? Pi r square. So dx dy is nothing but, integration of dx dy is nothing but area of circle, area of the given circle. So if it is the area of the given circle, then it is 3 into pi r square. R square means 1 square. So answer is 3 pi. So देखो, just using the Green's theorem, we need only 1, 2 and 3 lines to solve the problem. This is the power of the Green's theorem. But to use this Green's theorem, we have to follow this one. So now next move to the next problem. Okay, so this is the problem number 2. It was asked in 2019 Calcutta University, paper 1. কি বলা আছে? A vector field V is given. This is the two-dimensional vector field. সহজে বুঝতে পারছো, two-dimensional vector field. So I can take, যখনই প্রবলেম সলভ করবে, ফার্স্ট ড্র হোয়াটএভার কামস ইন ইউর মাইন্ড, জাস্ট ড্র দিস থিংস। যেটা তুমি পড়ে বুঝতে পারবে সেটাকে ড্রয়িং করো, ইউর প্রবলেম বিকামস ভেরি ইজি ফর ইউ, দেন তোমার প্রবলেমটা খুব সহজ হয়ে যাবে। সো দিস দ্য এক্স ওয়াই প্লেন. We have this vector field is in this xy plane, and the vector field is nothing but v vector field is equal to x plus y I cap plus y minus x j cap. This is given. Now we have to integrate this v dot dr. A vector field টাকে integrate করতে হবে in this xy plane, but these paths are given two different paths. দুটো different path এ আমাদেরকে integrate করতে। First, along the parabola y is equal to x square. Along the parabola y is equal to x square কোন দিকে হবে? Y is equal to x square. It will be along this one, right? This is y is equal to x square along this path. So we have to follow this path. যখন আমাদের এই v টাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, we have to follow this path. কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত? What is the limit? From the point 0 0, from
the point 0 0 এই পয়েন্ট থেকে to the point x is equal to 1, y is equal to 1. So let's say this is x is equal to 1 and y is equal to 1. So this point, let's say this point is O, this point is P. So this is 1 point. So along this path from O to P, we have to integrate this one. So let's do that one. It is also very easy. So what is the v dot dr? V dot dr. V dot dr, easy one, x plus y dx. Whatever you will find I cap, this will be dx. Where is the j cap? This will be dy. So যেখানে তুমি I cap এর টার্ম তার সঙ্গে dx হবে, যেটা j cap এর টার্ম তার সঙ্গে dy হবে for line integration. Okay? So plus y minus x dy. Right? Okay. Now the path is given y. So path is given here, y is equal to x square. So this is the parabolic path. So the integration becomes, integration to our key asche, integration from 0 0 to 1 1. This is the line integration from 0 0 to 1 1 in 2 dimension. It is x plus y dx plus y minus x dy. Right? Dekho, there is a mixture form, dx, y, x, y, all are in the mixed form. So to solve this type of problem, এই ধরনের যদি প্রবলেম তোমাকে সলভ করতে হয়, this is not the closed path, this is not the closed path, so you cannot use the Green's function here, Green's theorem here. এখানে ভুল করে Green's theorem use করতে যাবে না. Okay, it although it is in mdx plus ndy format, but this is not the closed curve, so don't use that one. Okay, তো এখানে আমাদের কি করতে হবে, just replace either y and dy by x and dx. y এবং dy কে তুমি x এ রিপ্লেস করে দাও or x কে রিপ্লেস করে দাও y এর টার্মে. So just replace the whole integrand in one format, either in x format or in y format. কিভাবে করবে? By the given relation. So y is equal to x square is given. So যেখানে যেখানে y আছে, we will use it is x square. Is it clear? And then if it is then what is the dy? এটাকে differentiate করো. dy is equal to 2x dx. So wherever this dy, just replace it by 2x dx. So the total integrand will becomes in terms of x only. Then use the limit of x only. তারপরে তোমাকে কোন লিমিটটা ইউজ করতে হবে? x এর লিমিটটা. So this is the x limit of x. This is the limit of x. Here both limits are same, কিন্তু in some problems these limits may different for x and y. Okay, so just use that one. So the integration becomes, তাহলে ইন্টিগ্রেশনটাকে যদি আমরা করি, so the integration becomes x is equal to 0 to 1, x as it is, y is x square, dx করে দাও, plus y is x square minus x dy is equal to 2x dx. So this integration is 0 to 1, x plus x square plus 2x cube minus 2x square dx. So this is integration 0 to 1, 2x cube minus x square plus x dx. এরপরে কি আর আমাকে করে দিতে হবে? This is a very simple integration. Do that one, you will get the result, and I will say this result will be 2/3. So first problem we have solved the path. Problem 1 I have already erased, I think. No, okay, this is the problem 1. This was the problem 1, and is the second path. Same integration we have to evaluate in a second path. ঠিক আছে, দেখা যাক। যত প্র্যাকটিস করবে ততই শিখতে পারবে। In the problem 2 you have to evaluate the same integration, একই ইন্টিগ্রেশন তোমাকে করতে হবে।
but the path is different. তাহলে পাথটা কোনটা বলছে দেখা যাক. So this is xy plane. First you have to evaluate from y is equal to 0 line. Y is equal to 0 line means x axis along the x axis y is equal to 0 মানে x অক্ষ বরাবর, এখানে y 0. So from first you have to start from the 0 0, that means from the origin to the point 1 0, that is x is equal to 1. Let's say this is x is equal to 1, let's say this one y is equal to 0. So first you have to integrate this vector field along this line. Let's say this is the path 1, so this is path 1, then followed by the line x is equal to 1. X is equal to 1 mane at x is equal to 1 you have to follow this line. This is the x is equal to 1 line, so this is the x is equal to 1 line, and this is the y is equal to 0 line. If x is equal to 1 line কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে? From 1 0, so from this point, let's say this is O point, this is P point, so from the point P you have to move 1 1 point, this point, so this is 1 and 1. So then you have to integrate your vector field along this line. So first you have to integrate along this line, then you have to integrate along this line. If we add these two integration gives you the total integration. তো চলো করে ফেলি, খুব সহজ ইকুয়েশন integration. So what is our v integration? Our total integration is v dot dr. It is nothing but x plus y dx plus y minus x dy. So first we will integrate along the path 1, that is OP path. So along OP direction যখনই এই ধরনের ইন্টিগ্রেশন করবে কি কি ইনফরমেশন আছে লিখে ফেলবে. So along the OP direction which parameter is changing, x or y? দেখো x চেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 1, so x is changing from 0 to 1, y remains 0. So x changing from 0 to 1, so x is a variable along this path, but y is 0. If y is 0, obviously dy is 0, dy is 0 hobe. So in this integration, when you are integrating from x is a variable, so integration will take 0 to 1 value, x is equal to 0 to 1 value, sorry not 1, 0 to 1 value, and wherever x will remain, but y will be 0, dy will also be 0. তাহলে এখানে যদি y 0 বসাই তাহলে ফার্স্ট কি হবে x dx, এখানে যদি dy 0 হয়ে যায় whole term will be 0, so you don't need to take this second term. So this integration is nothing but x square by 2, it varies from 0 to 1, so this is basically half. So along this line we have found out the integration of this given vector field is half. Clear? Now then we have to integrate the same vector field along this line. এই লাইন বরাবর কে ভ্যারি করছে? Along this line y is varying, so y basically y was 0 and now y was is 1, so y is variable, x remains same, x was 1 and y 1. So আমি যদি এখানে লিখি along PQ path what we have x is equal to 1. তার মানে in this integration wherever we find x we will put x is equal to 1. If x is equal to 1, so dx is 0, a differentiation 0 constant, and y is varying from 0 to 1 here, 0 to 1 here. So the integration আমি যদি এটাকে মুছে দিই খুব একটা অসুবিধা হবে না. So basically integration y is equal to 0 to 1, x যেখানে আছে 1 বসিয়ে দাও, so 1 plus y, oh dx তো 0, so this is 0, first term is 0, plus y যেখানে আছে y minus x1 dy, so it's basically 0 to 1, this one y minus 1 dy. So it is y square by 2 minus y from 0 to 1. So y square by 2 means half minus 1, কারণ 0 বসালে সেকেন্ড 0 হয়ে যাবে, so it is minus half. So along the
path OP it is plus half, along the path PQ it is minus half. So what is the total integration throughout this OP to PQ? So this is the total integration is nothing but half plus minus half, so this is 0. The same vector integration along the parabolic path it gives you a value 2/3, but along the two different lines it gives you 1/3. তোমরা যদিও এটা কোশ্চেন পেপারে ছিল না, বাট আই ক্যান গিভ ইউ অ্যাজ এ হোম টাস্ক, চেষ্টা করে দেখতে পারো। আই ক্যান গিভ ইউ অ্যানাদার লাইন ফর দ্য সেম প্রবলেম. So let's say this is x, this is y, this is from 0 0 to this is from 1 1. So if I ask you find the integration along this path y is equal to x, y is equal to x from 0 0 to y is equal to x, do that integration by yourself and let me know in the chat box. Okay, now next take the problem number 3. So this is the problem number 3. Problem number 3 কি বলছে, a vector field is given f is equal to 3xy I cap minus y square j cap. Same আমাদেরকে path integral বা line integration we have to evaluate that one, and the path is also given, the path follows y is equal to 2x square. Y is equal to 2x square basically means parabolic path, তার মানে xy plane এ তোমাকে এই vector field এর integration করতে হবে xy plane, and the path is like that, this is y is equal to 2x square. What is the limit from the origin 0 0? Same previous problem এর মতোই, কোথায় যেতে হবে, at x is equal to 1 basically y is equal to 2, so this one, so this is point O and this point is P, this point P is 1 and 2. ঠিক আছে, so along this path we have to evaluate this integration. একদম সিম্পল, বুঝতেই পারছো। so integration is f dot dr is basically integration from 0 0 to 1 to 3xy dx minus y square dy f dot dr, simple things. তাহলে এই ধরনের প্রবলেমে কি করতে হবে না, ফর দ্যাট প্রবলেম রিপ্লেস y বাই x টার্ম, ঠিক আছে। সো ফ্রম হোয়ার, ফ্রম দ্য রিলেশন কি দেওয়া আছে, y is equal to 2x square, তাহলে dy কি হবে, dy is equal to 2 into 2x dx, that is it is 4x dx. So wherever you are finding y, use 2x square, and for dy use this 4x dx. Then this double integration becomes single integration, পুরো টার্মটাকে আমি x এর টার্মে রিপ্রেজেন্ট করব। সো দিস ইজ 3x ইন্টু y, y মিনস 2x স্কোয়ার dx, dx আমি আর এখন লিখছি না, একবারে লিখব। সো মাইনাস y square means 2x square whole square, that is 4x to the power 4 into dy, it is 4x dx. So this is the integration. Now the integration is for the x variable, right? So x er limit ki from 0 to 1, so from 0 to 1. So integrate this one, so you will get the result. Ki hobe integration, very simple, 0 to 1, it is 6x cube minus 16x to the power 5 dx. So do by yourself, this is a very simple integration, আমি আর এটা করে সময় নষ্ট করছি না। সো লেটস মুভ টু দ্য প্রবলেম নাম্বার, এটা পড়েছিল 2016 ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। নাও আই উইল রাইট ডাউন দ্য নেক্সট প্রবলেম হুইচ ওয়াজ আস্কড ইন 2015. So this is the problem number, I think 4 or 5 whatever. So this is asked in 2015 Calcutta University. For a force field, একটা force field দেওয়া আছে, evaluate the line integral along the semicircular path. তাহলে একটা force field, what is given, write down first, force field is equal to minus x I cap plus y j cap divided by x square plus y square, right? And you have to evaluate this integration, that is f dot dr. তোমাকে এই f dot dr টা করতে হবে, it is what, পাথটা কি দেওয়া আছে, path is semicircular in xy plane. তাহলে কি রকম ব্যাপারটা না, just draw this picture, xy plane, a semicircular path which connect the 2 points 1 0 and minus 1 0.
So what is the minus 1 0? So x is minus 1 and y is 0. Let's say this point, so this is minus 1 0 and x is equal to, let's say this is 1, so this is 1 and 0. So if I want to draw a semicircle, semicircle means half circle, অর্ধেকটা সার্কেল আমি করে রাখছি আর কি. So this is the semicircle I can think. So this is a semicircle which is minus 1 0 and 1 0. So I will always take the positive direction. ঠিক আছে? So along this path C you have to evaluate this integration. First for this type of problem what I just say, দেখো এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে তুমি mdx ndy আকারে গ্রিনস থিওরেম অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবে না, বিকজ দিস পাথ ইজ নট দ্য ক্লোজড লাইক এ সার্কেলের মতো কিন্তু নয়। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করব, কনভেনশনাল লাইন ইন্টিগ্রেশন ওয়ে ফলো করব। সিন্স ইট ইজ এ সেমি সার্কুলার পাথ উই উইল অলওয়েজ ইউজ দ্য প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ফর দ্য সার্কেল আর পোলার ফর্ম। তার মানে আমরা কি করব, এই যে এক্স আর ওয়াই আছে সেটাকে আমি আর আর থিটাতে নিয়ে চলে যাব। তাহলে ফর সার্কেল আমরা কি জানি, এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ কস থিটা, যেখানে এটা কি ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল। এবার সার্কেল নাও, এটা সেমি সার্কেল নিক বা সার্কেল নিক, অলওয়েজ উইল ইউজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ কস থিটা আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন থিটা। ঠিক আছে, তাহলে ডিএক্স কি হবে, ডিএক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ সাইন থিটা ডি থিটা and dy is equal to a cos theta d theta. ওকে, তাহলে জাস্ট ইন্টিগ্র্যান্ডে ওখানে বসিয়ে দাও। দেখো তাহলে থিটা এখন রাইট নাও দ্য ইন্টিগ্রেশন উইল বি ইন টার্মস অফ থিটা, থিটার রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন হবে। তাহলে থিটার লিমিট কী হবে, ফ্রম 0 to 2 পাই হবে, 0 to পাই, বিকজ ইট ইজ এ সেমি সার্কেল, ইট ইজ নট এ কমপ্লিট সার্কেল। সো থিটা, সো দিস ইজ মাই বেসিক্যালি a and this is theta, right? So theta can vary from 0 to pi. So here in this problem 0 to pi, যদি সার্কুলার হতো এটাকে 0 to 2 pi করতাম। তাহলে বসিয়ে ফেলো, তাহলে ইন্টিগ্রেশন রাইট নাও 0 to pi। এবার জাস্ট আর কিছু কাজ নেই, মাইনাস এক্স। সো এটা কি দেবে, এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি দিস ইজ সি, দিস ইজ মাইনাস এক্স ডিএক্স প্লাস ওয়াই ডিওয়াই divided by x square plus y square. This is the integration. So minus x means a, minus as it is যেমন থাকলো a cos theta, dx means minus a sin theta d theta plus y dy, y is a sin theta, dy is equal to a cos theta d theta. Okay, and denominator কি হবে, x square plus y square, x square means a square cos square theta plus a square sin square theta, basically it gives you a square. এবার ইন্টিগ্রেশন করে ফেলো, ভেরি ইজি, 0 to pi। দেখো এখানে পাবে তুমি a square cos theta sin theta d theta, এখানেও a square cos theta sin theta d theta। তার মানে তুমি বেসিক্যালি উপরে পাচ্ছ দেখো 2a স্কোয়ার sin theta cos theta d theta, আর নিচে কি থাকছে a স্কোয়ার। সো a স্কোয়ার স্কোয়ার ক্যান্সেল, উপরটা কি হচ্ছে sin 2 theta d theta। সো ইট ইজ ইন্টিগ্রেশন 0 to pi sin 2 theta d theta, 0 to pi sin 2 theta করে দেখে নিন, ইট ইজ নাথিং বাট 0। সো দিস লাইন ইন্টিগ্রেশন বেসিক্যালি গিভস ইউ 0। নাও টেক দ্য নেক্সট প্রবলেম। Okay, this is the next problem. Evaluate. Is this a line integration problem? এটা লাইন ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম কি মনে হচ্ছে তো নয়, এটা লাইন ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেম। সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট রিড আউট দিস ওয়ান। দিস ইজ দ্য সারফেস ইন্টিগ্রেশন a vector dot n cap dx where a vector field is given, যেখানে a vector field দেওয়া আছে and a surface is given, যে সারফেসের রেসপেক্টে আমার a vector ফিল্ডের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, সেই সারফেস ইজ অলসো গিভেন অ্যান্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য সারফেস ইজ 2x plus 3y plus 6z is equal to 12। তাহলে এই সারফেসের রেসপেক্টে এর আমার সারফেস ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর দ্যাট ওয়ান? সো সারফেস ইন্টিগ্রেশন a vector dot n cap ds। এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, স্যার সারফেস ইন্টিগ্রাল তো কিছুই বুঝলাম না, কি করে সলিউশন করব? ইজ ইকুয়াল টু
the projection of these things, আমি জানি না কি বলতে চাইছি, just write down this one, a vector dot dx, a vector dot n cap dx dy magnitude of n cap dot k cap. অনেক কিছু লিখে ফেললাম যেটার কোনোটাই কিন্তু বোঝা গেল না। So basically I will discuss about the surface integration problem in the next video lectures. First we will understand what is the meaning of the surface integration. যেমন আমরা লাইন ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বুঝেছিলাম, ঠিক একই রকমভাবে আমরা সারফেস ইন্টিগ্রেশনের একদম কাটাছেঁড়া করব। সারফেস ইন্টিগ্রেশন বলতে কি বোঝায় যাতে কোনো না ডাউট থেকে যায়। সো উইল ডিসকাস দ্যাট ওয়ান। সারফেস ইন্টিগ্রেশন ইন ডিটেলস আমরা ডিসকাশন করব। নেক্সট দেখো, হোয়েন সারফেস ইন্টিগ্রেশন ইজ লিটল বিট কমপ্লেক্স কম্পেয়ার টু দ্য লাইন ইন্টিগ্রেশন, তার কারণ এখানে আমাদের 3D সারফেস ড্র করতে হবে। অ্যান্ড সামটাইমস আই ফাইন্ড দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস since there are difficulties how to sketch these 3-dimensional surfaces. কোনো একটা প্লেনকে, কোনো একটা সারফেসকে, সিলিন্ডারকে তার ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে how to draw that, how to sketch that one. So you have to learn also these things. Third, there are so many relations. There are relation with the surface and its projection. যেমন এই ফিগারের ক্ষেত্রে this plane in 3D is just like this one. সেই প্লেনটা কিভাবে ড্র করলাম I will also show you. In the first lecture, in the second, that means in the second lecture, I will discuss about the first. I will discuss about the surface integration. Surface integration, the basic concept about the surface integration. In the next lectures, I will discuss how to sketch these 3D figures, these 3-dimensional surfaces. Okay. In the third video, I will teach you how to solve the problem through your visualization. যখন তুমি এই তিনটে পার্ট শিখে যাবে, any problem regarding the surface integration becomes very easy to you. So we will meet in the next video lecture with starting with the surface integration, and later on I will discuss one by one. So that's all for the day. Write your feedback in the comment box. We'll meet you again in the next video lecture.